It's an honor to be here in front of you. I have a question about the path to choose, and it was very similar. It's tied up with the first questions from the gentleman that was here in front of you. Sometimes we choose a path to serve somebody else, to help somebody else that can affect us and don't allow us to grow and to move forward through life. So it's very similar to the first questions that you had. 남을 위하는 것은 선택사항이라고 말했습니다. As I said, it's an option. It's a matter of choice for you to live to serve others. 모든 자연계의 생명들은 남에게 의지하지도 않고 남을 돕지도 않습니다. Because if you look at nature, state of nature, no animal depends on others or live to serve another. 새끼일 때만 성체가 되기 전까지만 어머니의 도움을 받습니다. Animals receive help from their parents only when they're kids. 그 외에는 다 자기의 삶을 자기가 책임지고 살아갑니다. Afterwards, they become responsible for their own lives. 그런데 사람은 그렇지 않습니다. But not so with human beings. 사람들은 어린아이 때를 벗어났는데도 남에게 도움을 요청합니다. Because we may become adults, but we still ask for help. 부모에게 도움을 We ask 요청하고 for help from our parents 다른 사람에게 도움을 요청하고 as well as others. 그거 갖고 부족하면 부처님이나 하나님께 도와달라고 합니다. If that's not enough, we pray to God or Buddha for help. 자기가 결혼할 사람을 부처님과 하나님께 구해달라고 그래요. We actually ask Buddha or God to find us a spouse. 아니 닭도 토끼도 다 암수 자기 관계는 자기가 처리하지 그 하나님이 도와줘서 하는 거 아니잖아요. No other animals do that. If you look at squirrels, rabbits, any other animals, they don't ask for somebody else to find them a mate. 왜 자기가 살 사람을 자기가 선택하지 다른 사람한테 도와달라 그래? Why do you ask somebody else to choose your mate for you? 자기가 공부를 해서 시험에 합격하는데 그걸 남한테 도와달라 그래요. And it's you study and you study for exam, you get certified, but you ask others to help you get certified. 성적이 안 되는데 누구의 도움을 받고 올라가면 부정이잖아요. If you're not good enough, your grades are not good enough, and if you get certified or get hired, that's actually bad. 자기가 가게를 열었으면 자기가 책임지고 운영하면 되지 왜 이걸 남한테 도와달라 그래요? If you open up a business, be responsible for running your business. Don't ask others for help. 한국에서는 어떤 축구 선수가 축구를 차다가 공이 골대에 들어가니까 무릎을 꿇고 하나님 감사합니다. 넣어주셔서. We see soccer players 이렇게 actually, 말했어. praying and praying to God after they score goals. 하나님이 얼마나 할 일 없으면 애들 축구 차는데 거기 이쪽에 집어넣다 저쪽에 집어넣다 그런 일을 하겠어요. So in a way, it's funny because I don't think God has the time to actually help you out score goals. 근데 여러분들 잘 생각해 보세요. 이것은 벌레만도 못하고 토끼만도 못하고 다람쥐만도 못한 사고방식입니다. So in a way, this attitude that human beings have is actually, lower than even animals or insects. 근데 또 사람들은 노인을 도울 때가 있습니다. 노인을 도울 때가 있습니다. But at the same time, sometimes you see human beings help the elderly. 또 배고픈 사람을 도울 때가 있습니다. Sometimes you human beings help out the 환자를 hungry 도울 때도 있습니다. and take care of the sick. 자기 자식이 아니지만 다른 아이들을 도울 때도 있습니다. They take care of young that's not their own. 근데 이것을 종합해 보면 이것은 어른이기는 하지만 환자라는 것은 도움이 필요하다. 즉 어린애라는 뜻입니다. But if you look at the situation, for example, a sick person might be an adult, but somebody who needs help, like a child. 그러나 동물은 그렇게 하지 못합니다. Animals can't do that. 그렇기 때문에 우리가 이런 것을 돕는 것을 남을 돕는 것을 선이라고 말하는 겁니다. That's why, we call these aggregates of behaviors good deeds. 이것은 의무사항이 아닙니다. But they're not mandated. 선택사항이고 They're your choice. They're optional. 그렇게 하면 우리 심리 현상에서 어떤 보람이라는 어떤 심리 현상이 생겨납니다. And if you engage in these good deeds, it creates a sense of fulfillment within us. 약간 좀 뿌듯하다 그럴까?
we feel fulfilled. We feel good about ourselves. 숙인 고개가 약간 들어지고 We walk straighter. 어깨가 약간 펴지고 Our shoulders are 약간 broad. 자신감이 드는. We feel more confident about ourselves. 내가 남한테 도움을 얻었을 때는 But when we receive help from others, 약간 기분이 좋기는 하지만 we may appreciate it. 그 사람한테 고개가 숙여지고 We felt a little inferior. 뭔가 움츠러듭니다. We felt a little smaller. 그런데 남을 도울 때는 이렇게 좀 당당해진다고 말할 수 있습니다. But when we help others, we become a little more confident. 근데 이 남으로부터 도움을 받아서 즉 욕구가 충족이 돼서 얻어지는 기분 좋음이라는 즐거움도 있지만은 내가 남을 도울 때 약간 보람 있는 뿌듯함이라고 하는 새로운 즐거움이 있습니다. So there's joy that comes from others helping you achieve your goals, but there's also a joy that comes from you servicing others. 이것은 들뜨는 즐거움이 아닙니다. And that is not a kind of a joy that's an emotional high. 마음이 고요한 상태에도 이런 뿌듯함이 생겨납니다. There's a sense of joy that comes even though your mind is at peace. 그렇기 때문에 이것은 니르바나를 향하는 길에 도움이 됩니다. And therefore, that path actually helps you walk the path towards nirvana. 그렇기 때문에 이거는 의무사항이 아니기 때문에 부담을 가질 필요가 없습니다. But since it's an optional element, you don't have to feel burdened as if you have to do it. 근데 어떨 때 그러면 돕는 게 부담이 되느냐? So what situation actually gives us burden when we want to help, 돕고 싶지는 별로 않는데 when we don't really want to help? 도와야 천국에 간다. But we feel like as if we have to help to go to heaven, 도우면 남이 칭찬한다. or we have to help to show off how good we are to others. 이런 대가를 생각하고 돕기 때문에 돕는 것이 부담이 되는 것입니다. So if we have certain expectations or entitlement to our helping others, that creates a burden on us. 그렇게 돕는 것은 정말 상대를 위하는 것이 아닙니다. If you help in that fashion, you're not really doing it for the other person. 자기 만족을 위한 You're 것이죠. doing it for your own sense of satisfaction. 그것을 내려놓게 되면 But if you can let that go, 전혀 부담이 되지 않습니다. then helping others does not become a burden. 할 수 있으면 하고 If you can, do it. 할 수 없으면 그만인 겁니다. If you can't, don't. Thank you very much.